சூரியனின் வெளிப்புற பகுதியை ஆராய்வதற்காக ஆதித்யா L1 விண்கலமானது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்தில் இருந்து Pslv C57 ரக ராக்கெட் மூலம் செப்டம்பர் 2 ஆன இன்று காலை 11:50 மணிக்கு விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்படுவதாக அறிவித்த நிலையில் அதற்கான ஆவலுடன் கவுண்டிங் ஸ்டார்ட் நிலையில் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவை சுற்றியுள்ள மக்களும் விஞ்ஞானிகளும் உலக தமிழ் மக்களும் அதற்காக காத்திருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு வினாடியும் பரபரப்பை நம் கண் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது. இதோ உங்களுக்காக Pslv C57 Aditya L1 mission from Sriharikota. Stand by for the timer. T-1 minute and counting. -55 seconds. All stops are out. -50 seconds. All seconds are stopped. हमारे साथ बने रहिए. अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा. Open. -35 seconds. -30 seconds. -25 seconds. PSP open. -20 seconds. PS ignition arm is out. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent lift-off of Pslv C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने. ஆதித்யா L1 Pslv C57 ரக ராக்கெட் மூலம் ஆதித்யா L1 ஏவுதல் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆதித்யா L1 மிஷன் செயற்கைக்கோள் ஆரோக்கியமாக உள்ளதென்று இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது. செயற்கைக்கோளை அதன் நோக்கம் கொண்ட சுற்றுப்பாதையில் துல்லியமாக நிலைநிறுத்தியுள்ளது. இந்தியாவின் முதல் சூரிய ஆய்வகம் சூரியன் பூமி L1 புள்ளி இலக்கை நோக்கி தமது பயணத்தை தொடங்கியுள்ளது. பூமியில் இருந்து செல்லும் முதல் Pslv C என்ற பெயரில் பெங்களூரு ISTRAC இல் இருந்து வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தப்பட்டது. புதிய சுற்றுப்பாதை 22,459 கிலோமீட்டர் ஆகும். அடுத்த இலக்கு EBN/2 என்ற செப்டம்பர் 5, 2023 அன்று மதியம் 3 மணி அளவில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. IST 1 PM. இந்த உள்ளடக்கம் ஆதித்யா L1 பக்கத்தில் நிலையாக வைக்கப்படலாம். ஆதித்யா L1 சூரியனை ஆய்வு செய்யும் முதல் விண்வெளி அடிப்படையிலான இந்திய பணியாகும். பூமியில் இருந்து சுமார் 1.5 மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சூரிய பூமி அமைப்பின் லாக்ரேஞ்ச் புள்ளி 1. லாக்ரேஞ்ச் என்பது இந்த பிரெஞ்சு ஆய்வியல் செய்த அறிவியல் அறிஞரின் பெயர் நினைவாக இந்த லாக்ரேஞ்ச் என்ற பெயர் சூட்டியிருக்கிறார்கள். லாக்ரேஞ்ச் என்பது சூரியனுக்கும் பூமிக்குமான ஈர்ப்பு விசை சம புள்ளியில் இருப்பதை L1 என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். லாக்ரேஞ்ச் என்ற அதில் இருக்க L என்ற அந்த எழுத்தை அடிப்படையாக கொண்டு L1 என்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. L1 அந்த புள்ளியை சுற்றி ஒரு ஒளிவட்ட பாதையில் விண்கலம் வைக்கப்படுகிறது. L1 புள்ளியை சுற்றியுள்ள ஒளிவட்ட பாதையில் வைக்கப்பட்டுள்ள செயற்கைக்கோள் சூரியனை எந்த மறைவு அதாவது கிரகணமும் இல்லாமல் தொடர்ந்து பார்ப்பதன் முக்கிய நன்மையை கொண்டுள்ளது. இது சூரிய செயல்பாடுகள் மற்றும் விண்வெளி வானிலையில் அதன் தாக்கத்தை உண்மையான நேரத்தில் கவனிப்பதில் அதிக நன்மையை வழங்கும்.
மின்காந்த மற்றும் துகள் மற்றும் காந்தப்புல கண்டுபிடிப்பாளர்களை பயன்படுத்தி ஒளிக்கோளம் குரோமோஸ்பியர் மற்றும் சூரியனின் வெளிப்புற அடுக்குகளான குரோனோ அடுக்குகளை கண்காணிக்க 7 பேலோடுகளை விண்கலம் சுமந்து செல்கிறது. 7 இதற்காக சிறப்பு வாண்டேஜ் பாயிண்ட் L1 பயன்படுத்தி ஆதித்யா L1 பேலோடுகளின் சூட்டுகள் கலோனல் வெப்பமாக்கல், கலோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன், ப்ரீப்ளேயர் மற்றும் பிளேயர் செயல்பாடுகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள், விண்வெளி வானிலையின் இயக்கவியல், துகள் மற்றும் புலங்களின் பரவல் போன்ற பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்வதற்காக மிக முக்கியமான தகவல்களை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆதித்யா L1 பணியின் முக்கிய அறிவியல் நோக்கங்களாக இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது என்னவென்றால், சூரியன் மேலே வளிமண்டல குரோமோஸ்பியர் மற்றும் கொரோனா இயக்கவியல் பற்றிய அந்த ஆய்வையும், குரோமோஸ்பிரிக் மற்றும் கலோனல் வெப்பமாக்கல், பகுதியளவு அயனியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள பிளாஸ்மாவின் இயற்பியல், கலோனல் வெகுஜல வெளியேற்றங்களின் துவக்கம் மற்றும் எரிப்பு பற்றிய ஆய்வு சூரியனிலிருந்து துகள் இயக்கவியல் பற்றிய ஆய்வுக்கான தரவை வழங்கும் இடத்திலுள்ள துகள் மற்றும் பிளாஸ்மா சூழலை கவனிக்கவும். சூரிய கரோனாவில் மேலடுக்கில் உள்ள இயற்பியல் மற்றும் அதன் வெப்பமூட்டும் வழிமுறைகளை கவனிக்கவும். கலோனல் மற்றும் கலோனல் லூப்ஸ் பிளாஸ்மாவில் கண்டறியவும். வெப்பநிலை, வேகம், அடர்த்தி, CMEக்களின் வளர்ச்சி, இயக்கவியல் மற்றும் தோற்றம். பல அடுக்குகளில் குரோமோஸ்பியர், பேஸ் மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா அவற்றில் நிகழும் செயல்முறைகளின் வரிசையை அடையாளம் காணவும். இது இறுதியில் சூரிய வெடிப்பு நிகழ்வுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. சூரிய கலோனாவில் காந்தப்புல இடவியல் மற்றும் காந்தப்புல அளவீடுகளை கவனிக்கவும். சூரிய வானிலைக்கான இயக்கிகள், சூரிய காற்றின் தோற்றம், வெப்பநிலை, கலவை மற்றும் இயக்கவியல். ஆதித்யா L1 கருவிகள் சூரிய வளிமண்டலத்தை, முக்கியமாக குரோமோஸ்பியர் மற்றும் கொரோனாவை கண்காணிக்க டியூன் செய்யப்பட்டுள்ளன. இன்சிட் கருவிகள் L1 உள்ளூர் சூழலை கண்காணிக்கும். கப்பலில் மொத்தம் 7 பேலோடுகள் உள்ளன. இதனுடைய அமைப்பில் மொத்தம் 7 பேலோடுகள். அவற்றில் 4 சூரியனின் தொலைநிலை உணர்தலை செயல்படுத்துகின்றன மற்றும் அவற்றில் 3 உள்நிலை கண்காணிப்பை சுமந்து செல்கின்றன. விஞ்ஞான நோக்கமான இந்த பேலோடுகளுடைய வகை என்னவென்றால், ரிமோட் சென்சிங் பேலோடுகள். பேலோடில் காணக்கூடிய லைன் கிரௌனோகிராஃப், புற ஊதா தொலைநோக்கி, சோலார் குறை எக்ஸ்ரே எஃபெக்ட்ரோமீட்டர், உயர் இந்த 6 வகையான பேலோடுகளை பற்றி காண்போம். ரிமோட் சென்சிங் பேலோடுகள் இவை: 1. லைன் கிரௌனோகிராஃப், எமிஷன், குரோனோ, இமேஜிங், எஃபெக்ட்ரோஸ்கோபி. 2. புற ஊதா இமேஜிங் தொலைநோக்கி. இதை தொலைநோக்கி ஷூட் என்று சொல்கிறார்கள். இது போட்டோஸ்பியர் மற்றும் குரோமோஸ்பியர் இமேஜிங், நேரோ அண்டு பிளாட்பேண்ட். 3. சோலார் குறைந்த ஆற்றல் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர், சோலாக்ஸ். மென்மையான எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர், சூரியன் பற்றிய ஒரு நட்சத்திர பற்றிய ஒரு கண்காணிப்பு. 4. உயர் ஆற்றல் L1 ஆர்பிட்டிங் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர், HEL10S என்ற அந்த பெயரில் உள்ளது. கடினமான எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர், சூரியன் ஒரு நட்சத்திரமான ஒரு கண்காணிப்பு. அடுத்தது இது இன்சிட் பேலோடுகளில் 5. ஆதித்யா சூரிய காற்று துகள் பரிசோதனை, ASPEX என்ற
ஐந்தாவது சூரிய காற்று துகள் பரிசோதனை. சூரிய காற்று துகள் பகுப்பாய்வு புரோட்டான்கள் மற்றும் திசைகளுடன் கூடிய கனமான அயனிகள். ஆறாவதாக ஆதித்யாவில் உள்ள பிளாஸ்மா அனலைசர் தொகுப்பு PAPA என்று பா என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த பிளாஸ்மா அனலைசர் சூரிய காற்று துகள் பகுப்பாய்வு எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் திசைகளுடன் கூடிய அயனிகள், கனமான அயனிகள். அடுத்து ஏழாவது மேம்பட்ட முக்கோண உயர் தெளிவுத்திறன் டிஜிட்டல் காந்தமானிகள். இதில் இன்சிட் காந்தப்புலம் BX, Y மற்றும் BZ. கூடுதல் தகவலாக இவற்றில் ஆதித்யா L1இல் ட்ரீமில் துவக்கவும் ஸ்ட்ரேடு. இதில் L1 மிஷன் மற்றும் அறிவியல் பேலோடுகள் இவற்றை உள்ளடக்கியதாக சொல்லப்படுகிறது. Pslv C57 The launch of Aditya L1 by Pslv C57 is accomplished successfully. Aditya L1 mission, the satellite is healthy and operating nominally. ட்ரக் மூலம் இந்த இடத்திற்கு Aditya L1 shall be the first space-based Indian mission to study the sun. விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் சூழ அங்கே பொறியியலாளர்கள் சூழ்ந்திருக்க The spacecraft shall be placed in a hollow orbit around the கொண்டு வரப்பட்டு Lagrange point 1 L1 of the Sun Earth ஏவுவதற்கான system. அந்த சூழலை தயார்படுத்துவதற்காக அந்த நேரத்திற்காக அங்கிருந்து ட்ரக் மூலம் Payloads along with their major capability of scientific investigation. Payload capability. லான்ச் செய்யப்பட்டு Number 1. PSLV Remote வகை sensing payloads 1. Number 1. விண்ணில் ஏவப்படுவதற்காக Payload visible emission line chromoprofile L1 என்ற அந்த VELC விண்கலமானது இணைப்பதற்காக chrono imaging and spectroscopy capability. அந்த Number 2. Solar imaging என்ற suit, அந்த விண்கலம் ultraviolet telescope, இப்போது photosphere and chromosphere imaging, narrow and broadband. Number 3. Payload solar low energy X-ray spectrometer SOLEXS capability, soft X-ray spectrometer, sun as a star observation. Number 4. Payload high energy L1 orbiting X-ray spectrometer இப்பொழுது HELIOS hot X-ray spectrometer, sun as a star observation. Number 5. Aditya Solar Wind Particular Experiment ASPEX Solar Wind Particle Analyzer, protons and heavier ions with direction. Number 6. Plasma Analyzer Package for Aditya PAPA Solar Wind Particle Analyzer, electron and heavier ions with direction. 7. Number 7. Advanced triaxial high resolution digital magnetometers, in situ magnetic field BX, We BY are bringing this and telecast to you BZ. live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The launch for 2023 at 11:50 hours in time from the second launch pad.
All stations switch over to channel 2 at T The Pslv C57 in its XL version will carry Aditya L1 spacecraft having a mass of 1,480 kilograms. The mission intends to place the spacecraft in 235 by 19,500 kilometers orbit with an inclination of 19.2 degrees. The total mission duration will be 3,799 seconds or 63 minutes 19 seconds. Apart from Doordarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इस मिशन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं। इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इस तरह आदित्य L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य L1 कर्टन रेजर। Pslv C57 is prepared to launch the 1,480 kg Aditya L1 spacecraft into Earth-bound orbit, from which it will be placed into a halo orbit around the L1 point in 4 months. The satellite is intended to study the Sun and how it impacts the heliosphere. The Sun, which is the center of our solar system and has always fascinated humans, is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process. The visible outer surface of the Sun is known as the photosphere, followed by the chromosphere and then the corona. After initially dropping through the chromosphere, the Sun's temperature abruptly rises in the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the Sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SOOT payload, scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment aspects and plasma analyzer package for ஆதித்யா L1 சூரியனை நோக்கி ஆதித்யா L1 விண்கலனுடன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் சீறி பாய்ந்தது. Pslv C57 வகை ராக்கெட் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து சூரியனின் வெளிப்புற பகுதியை ஆராய்வதற்காக L1 ஆதித்யா L1 விண்கலமானது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுகலத்திலிருந்து Pslv C57 ரக ராக்கெட் மூலம் இன்று செப்டம்பர் 2 ஆன இன்று காலை 11:50க்கு விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டதில் இருந்து 3 படிநிலைகளை வெற்றிகரமாக கடந்த நிலையில் அது சரியான சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படுவது 1 மணி நேரத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்வை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து கூர்ந்து கவனித்து தனது ஆய்வின் மூலம் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள்
தொடர்ந்து கவனித்ததன் மூலம் provides a continuous view of the sun. விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டதை உறுதி செய்தனர். அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டதை உறுதி செய்தனர். அதன் பிறகு விண்கலமானது 125 நாட்கள் சுற்றுவட்ட பாதையில் பயணம் செய்து L1 என்ற இலக்கை அடையும் என்று இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது. பூமியிலிருந்து சுமார் 15 லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள லாஸ்ட் ரேஞ்சியன் எனும் பகுதியில் இந்த விண்கலம் நிலைநிறுத்தப்பட உள்ளது. அங்கிருந்தபடி சூரியனின் வெளிப்புற பகுதியில் வெப்ப சூழல், கதிர்வீச்சு, காந்தப்புலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்த ஆய்வுகளை ஆதித்யா L1 மேற்கொள்ளும். சூரியனுக்கும் பூமிக்குமான தொலைவு என்று பார்க்கும்பொழுது அது 15 கோடிக்கு மேல் இருப்பதால் அங்கு செல்ல முடியாத ஒரு நிலையில் சூரியனுடைய ஈர்ப்பு விசைக்கும் பூமிக்குமான ஈர்ப்பு விசைக்கும் உள்ள அந்த மையப்புள்ளி, அந்த சமநோக்க அந்த மையப்புள்ளி லாக்ரேஞ்சியன் என்ற ஒரு பிரெஞ்சு வானியலாளர் அறிவியலாளர் அதை பற்றி கணித்து சொல்லியதால் அந்த புள்ளி என்பது L1 என்று அவர் பெயராலேயே நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. இப்போது விண்ணில் சூரியனை நோக்கி ஏவப்படுகிற ராக்கெட் அவர்களுடைய எந்த நாட்டை சார்ந்தாலும் அந்த விண்கலமானது அந்த புள்ளியில் இருந்துதான் சூரியனை ஆய்வு செய்ய முடியும். அதை தாண்டி செல்ல முடியாது என்ற நிலை உள்ளது. இப்போது 15 லட்சம் கிலோமீட்டர், 15 கோடி கிலோமீட்டருக்கு முன்னால் 15 லட்சம் என்பது சாதாரணமே. இந்த 15 லட்சம் கிலோமீட்டரில் உள்ள அந்த L1 என்ற புள்ளியில் பூமிக்கும் சூரியனுக்குமான இடையில் உள்ள அந்த மைய புள்ளியில் இருந்து ஆதித்யா L1 என்ற அந்த விண்கலமானது நமக்கு சூரியனை நோக்கிய அந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் என்று இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது. ஏவுவதற்காக 23:40 மணி நேர கவுண்ட் நேற்று மதியம் தொடங்கி, அதாவது செப்டம்பர் 2 மதியம் தொடங்கி 12:10 மணிக்கு ஆரம்பித்து தொடர்ந்து எரிபொருள் நிரப்புதல் உள்ளிட்ட இறுதிக்கட்ட பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்ட நிலையில் குறிக்கப்பட்டுள்ள நேரத்தில் வெற்றிகரமாக விண்கலமானது ஆதித்யா L1 ரக விண்கலமானது Pslv C57 என்ற ராக்கெட் மூலம் அது விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. சூரிய ஆய்வுக்காக இந்தியா அனுப்பும் முதல் விண்கலமான ஆதித்யா L1 சுமார் 1475 கிலோ எடை கொண்டது. இதில் சோலார் அல்ட்ரா வயலட் இமேஜிங் டெலஸ்கோப், பிளாஸ்மா அனலைசர், எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் உள்ளிட்ட 7 வகையான ஆய்வு கருவிகள் உள்ளன. ஆதித்யா L1 ரக அதிநவீன விண்கலத்தை இந்தியா விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ மற்றும் விஞ்ஞானிகள் குழு வடிவமைத்தது. இதில் வான் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி மையம், வானியல் மற்றும் விண்வெளி இயற்பியல் பல்கலைக்கழகம், இந்திய அறிவியல் கல்வி ஆராய்ச்சி கழகம் ஆகியவை முக்கிய பங்காற்றியுள்ளன. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है. ALS शुरू होने के पश्चात ஆதித்யா L செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்படுவதாக இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது. புதுடில்லியில் உள்ள அந்த அமைப்பின் ஒரு குழுவானது சூரியனை ஆய்வு செய்ய அனுப்பப்பட்டுள்ள ஆதித்யா L1 செயற்கைக்கோள் ஆரோக்கியமாக உள்ளதாகவும் வெற்றிகரமாக செயல்படுவதாகவும் இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது. சூரியனின் வெளிப்புற பகுதியை ஆராய்வதற்கான ஆதித்யா L1 விண்கலமானது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுகலத்திலிருந்து PSLV C57 ரக ராக்கெட் மூலம் நேற்று காலை, அதாவது செப்டம்பர் 2 11:50 மணிக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 125 நாட்கள் பயணம் செய்து விண்கலன் இலக்கை அடையும். பூமியில் இருந்து சுமார் 15 லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள லாக்ரேஞ்சியன் .1 என்ற பகுதியில் இந்த விண்கலமானது நிலைநிறுத்தப்பட உள்ளது. அங்கிருந்தபடி சூரியனின் வெளிப்புற பகுதியில் சுழல், கதிர்வீச்சு, காந்தப்புலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள உள்ளது. இந்த நிலையில் ஆதித்யா L1 விண்கலத்தின் நிலை குறித்து இஸ்ரோ செய்தி வெளியிட்டுள்ளதாவது:
ஆதித்யா So எல் far என்ற in the year செயற்கைக்கோள் ஆரோக்கியமாக 2023, உள்ளது, ISRO has வெற்றிகரமாக launched செயல்படுத்தப்படுகிறது. SSLV's maiden ஆதித்யா successful எல் mission, 1 விண்கலம் பூமியை 2 சுற்றி commercial செல்லும் முதல் missions of சுழற்சி PSLV, பெங்களூருவில் 1 உள்ள mission of GSLV carrying the first ISERAC among மையத்தில் second இருந்து generation of navigation வெற்றிகரமாக satellites, மேற்கொள்ளப்பட்டது. 1 இதன் commercial சுற்றுப்பாதையானது mission of 245 LVM-3 கிலோமீட்டர் என்று and another mission of 22,459 LVM-3 கிலோமீட்டர் ஆகும். carrying the அடுத்த prestigious சுழற்சியானது Chandrayaan-3 செப்டம்பர் spacecraft. 5ஆம் தேதி மாலை Activation in 3 progress. மணி அளவில் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ அறிவித்தது. சூரியனை கவனிப்பதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய பணி இதுவாகும். நிகர் ஷாஜி திட்ட இயக்குனர் நிகர் ஷாஜி தென்காசியை சேர்ந்த நிகர் ஷாஜி அறிவித்துள்ளதால் இது வெற்றிகரமாக தரையிறங்கிய 10 நாட்களுக்கு பிறகு செப்டம்பர் 2023 செப்டம்பர் அன்று 11:50 IST இந்த மணிக்கு PSLV XL ஏவுகணை 57 ரக அந்த வாகனத்தில் ஏவப்பட்டது. இஸ்ரோவின் நிலவு பணி சந்திராயன் 3 ஏறக்குறைய 1 மணி நேரத்திற்கு பிறகு அதன் விரும்பிய சுற்றுப்பாதை வெற்றிகரமாக அடைந்தது. மேலும் நான்காவது கட்டத்திலிருந்து 12:57 IST மணிக்கு அது பிரிந்தது. उचित समय पर और उचित अभिवृद्धि में अंतरिक्षयान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह ஆதித்யா எல் ஒன்றின் முக்கிய அறிவியல் நோக்கங்கள் என்னவென்றால் சூரியன் மேல் வளிமண்டலத்தில் இயற்கவியல் குரோமோஸ்பியர் மற்றும் கொரோனா குரோமோஸ்பிரிக் மற்றும் கலோனோ வெப்பமாக்கல் பகுதியளவு அயனியாக்கம் செய்யப்பட்டது. பிளாஸ்மாவின் இயற்பியல் கலோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் துவக்கம் CME மற்றும் ஃப்ளேர்களின் பரிமாற்றங்கள் பற்றிய ஆய்வு இன்சிட் துகள் பிளாஸ்மா சூழலில் அவதானிப்பு சூரியனில் இருந்து துகள் இயக்கவியல் ஆய்வுக்கான தரவை வழங்குகிறது. சூரிய கரோனோவில் இயற்பியல் மற்றும் அதன் गोकुलधाम स्पेशली बीमार गौ माता की सेवा की जाती है। गौ माता के साथ साथ कुत्ते, बिल्ली, मोर, बंदर, कबूतर மற்றும் CME-களின் தோற்றம் சூரிய வெடிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் பல அடுக்குகளின் குரோமோஸ்பியர் Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of Pslv C57 Aditya L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of Aditya S139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground lift strap-ons. ஆலோசனை குழுவால் ஒரு கருத்துருவாக்கம் முதலில் செய்யப்பட்டது. இது ஆரம்பத்தில் சூரிய கரோனாவை ஆய்வு செய்வதற்காக கரோனோ கிராஃப்ட் கொண்ட சிறிய 400 கிலோ 880 LP என்ற லியோ 800 கிலோமீட்டர் செயற்கைக்கோளாக முதலில் கருதப்பட்டது. 2016-17 நிதியாண்டிற்கு 3 கோடி ரூபாய் சோதனை பட்ஜெட் ஒதுக்கப்பட்டு இந்த பணியின் நோக்கமாக பின்னர் விரிவுபடுத்தப்பட்டு இப்போது லாங் ரேஞ்ச் பாயிண்ட் L1 வைக்கப்படும் ஒரு விரிவான சூரிய மற்றும் விண்வெளி சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகமாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த பணிக்கு ஆதித்யா என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. L1 2019 நிலவரப்படி வெளியீட்டு செலவுகள் தவிர்த்து இந்த பணிக்கு 785.3 மில்லியன் கொடுக்கப்பட்டது. ஆதித்யா என்பது சூரியனை குறிக்கும் மரியாதைக்குரிய இந்து கடவுளான சூரியனிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு பெயராகும். L1 இந்த பெயர் லாங் ரேஞ்ச் புள்ளி 1 குறிக்கிறது. இது இந்திய விண்கலம் புறப்பட இருக்கும் சூரியனுக்கு பூமிக்கு இடையே உள்ள அமைந்துள்ள துல்லியமான இடத்தை குறிக்கிறது. பூமியிலிருந்து 15 லட்சம் கிலோமீட்டர் 93,000 மைல் 9,30,000 மைல் 15 லட்சம் கிலோமீட்டர் 9,30,000 மைல் தொலைவில் உள்ள L1 புள்ளியை சுற்றியுள்ள ஒளிப்பட்ட பாதையை அடைய ஆதித்யா L1 பணியானது ஏவப்பட்ட சுமார் 109 பூமி நாட்களை எடுக்கும். வருடத்திற்கு
to 7.3 0.2 kilometers per முதல் second. 4 There is a coast phase of ms என்ற 200 நிலையை seconds காப்பீட்டு that செலவில் follow PSG பராமரிக்கும் போது burnout, during which there திட்டமிடப்பட்ட is no thrust பணிக்காலத்திற்கு being விண்கலம் developed, ஒளிவட்ட but the பாதையில் rocket இருக்கும். continues to be steered. 1500 கிலோ At 581 seconds into the flight, 3300 LP the PSG செயற்கைக்கோள் separates 7 and the அறிவியல் last பேலோடுகளை fourth stage of பல்வேறு the நோக்கங்களுடன் rocket, சுமந்து செல்கிறது. together இதில் with the கரோனல் Aditya L1 வெப்பமாக்கல் சூரிய காற்று spacecraft, ஆகியவை coasts அடங்கும். and முடுக்கம் second கரோனல் time for a duration of 472 seconds. மேக்னட்டோமெட்ரி The first burn புறஊதா takes place in no சூரிய visibility கதிர்வீச்சின் zone, தோற்றம் and the மற்றும் second burn கண்காணிப்பு is tracked by a இது ship-borne பூமியின் terminal மேல் placed வளிமண்டல in இயக்கவியல் Pacific மற்றும் Ocean. உலகளாவிய About 200 seconds காலநிலையை after the completion of second இயக்குகிறது. burn of PS4, சூரிய the ஒளிக்கோளத்தை injection conditions குரோமோஸ்பியர் for the மற்றும் separation of Aditya குரோமோஸ்பியர் L1 are மற்றும் expected to be கரோனோவுடன் achieved. இணைத்தல் An ஆற்றல் altitude மிக்க of துகள்களை அளப்பதன் மூலம் 648.7 பூமியை kilometers சுற்றியுள்ள விண்வெளி சூழலில் and a relative இயல்பு நிலை velocity of சூரிய காற்று 8.9 மற்றும் kilometers per சூரிய second, காந்த which புயல்களின் translates into an ஃப்ளக்ஸ்கள் orbit of மற்றும் காந்த 235 புலங்களின் by விண்வெளி மற்றும் தரை 19,500 அடிப்படையிலான kilometers. தொழில்நுட்பங்களின் பாதகமான The விளைவுகளை injection event of ஏற்படுத்துகிறது. Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Koru. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L1 will ஆதித்யா undergo a எல் series ஒன்று of earthbound சூரியனின் orbit ஒளிக்கோளம் raising and குரோமோஸ்பியர் eventually மற்றும் it will கரோனோ exit ஆகியவற்றை Earth's sphere of அவதானிப்புகளை influence வழக்க முடியும். to reach Lagrange's கூடுதலாக point ஒரு கருவி L1 L1 சுற்றுப்பாதையை in a journey அடையும் spanning சூரிய over 4 ஆற்றல் months. துகள்களின் There it will be பாய்ச்சலை placed பிடிக்கும். in a halo orbit around L1. அதே This is நேரத்தில் how ஒரு India's காந்தமானி first பேலோடு L1 observatory சுற்றுப்பாதையில் class உள்ள space-based காந்த புல solar வலிமையின் mission மாறுபாட்டை will take அளவிடும். shape. இந்த பேலோடுகள் பூமியின் காந்தப்புலத்தின் குறுக்கீடுகளுக்கு வெளியே வைக்கப்பட வேண்டும். எனவே அசல் ஆதித்யா பணி கருத்தின்படி முன்மொழியப்பட்டுள்ள பூமியின் குறைந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்க முடியாது. சூரிய இயற்பியல் துறையில் தீர்க்கப்படாத முக்கிய பிரச்சனைகள் ஒன்று சூரியன் மேல் வளிமண்டலம் என்பது 1,00,000 கிலோமீட்டர் இன்ட்டு 1,00,000 व्यूअर्स गैलरी पे लॉन्च व्यू गैलरी पे 1,80,000 इनका रोमांच देखते வெப்பமாக ही बनता உள்ளது. है. அதே சமயம் கீழ் வளிமண்டலம் வெறும் मौसम 6,000 लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है. செல்சியஸ் वायु அளவில் गति 0.8 5730 செல்சியஸ் 10,340 इन सबके बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस கூடுதலாக रोमांच को சூரியனின் देखने के கதிர்வீச்சு लिए. பூமியின் வளிமண்டலத்தில் இயக்கவியலை குறுகிய கால அளவீடுகளிலும் நீண்ட கால அளவீடுகளிலும் எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பது புரியவில்லை. இந்த பணியானது சூரியனின் வளிமண்டலத்தில் வெவ்வேறு அடுக்குகளில் ஒரே நேரத்தில் படங்களை பெறும். இந்த ஆற்றலை செலுத்தும் ஒரு அடுக்கிலிருந்து மற்றொரு அடுக்கிற்கு மாற்றக்கூடிய வழிகளை வெளிப்படுத்தும். எனவே ஆதித்யா L1 பணியானது சூரியனின் இயக்கவியல் செயல்முறைகளை பற்றிய விரிவான புரிதலை ஏற்படுத்தும் மற்றும் சூரிய இயற்பியல் மற்றும் சூரிய இயற்பியலில் உள்ள சில நிலுவையில் உள்ள சிக்கல்களையும் தீர்க்கும். பேலோடுகள் ஆதித்யா L1 கருவிகள் சூரிய வளிமண்டலத்தை முக்கியமாக குரோமோஸ்பியர் மற்றும் கரோனாவை கண்காணிக்க டியூன் செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்சிட் கருவிகள் L1 இல் உள்ள உள்ளூர் சூழலை கவனிக்கும் கப்பலில் இதில் 7 விதமான பேலோடுகள் உள்ளன. 4 சூரியனின் தொலைநிலையை உணரவும் 3 இடத்தில் உள்ள கண்காணிப்புகளுக்காகவும் இது வழங்கப்படுகிறது. இந்த வகையில் 7 வகையான பேலோடுகளில் ஒன்று காணக்கூடிய உள்முவரி. இது கரோனோசிப் GELC. 2 சூரிய புற ஊதா இமேஜிங் தொலைநோக்கி SUIT. மூன்றாவது சோலார் குறைந்த ஆற்றல் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் SOLAX. நான்காவது உயர் ஆற்றல் L1 ஆர்பிட்டிங் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் HEL10S IOS. ஐந்தாவது ஆதித்யா சூரிய காற்று துகள் பரிசோதனை ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஆறாவது ஆதித்யாவுடைய பிளாஸ்மா அனலைசர் தொகுப்பு. ஏழாவது மேம்பட்ட முக்கோண உயர் தெளிவுத்திறன் டிஜிட்டல் காந்தமானிகள். இவை 7 வகையான பேலோடுகளும் அதனுடைய திறன்களை கொண்டு ஒன்றொன்றும் கரோனோ போட்டோஸ்பியர் சாஃப்ட் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் சூரியனை கண்காணிப்பது ஹாட் எக்ஸ்ரே சூரிய காற்று பகுப்பாய்வு புரோட்டான்கள் மற்றும் திசைகளுடன் கூடிய கனமான அயனிகள் சூரிய காற்று அனலைசர் எலக்ட்ரான் மற்றும் திசைகளுடன் கூடிய அயனிகள் இன்சிட் காந்தபுலம் BXY
BZ यह PSLV என்ற C57 का அளவில் प्रमोशन यान இதனுடைய ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर्ट, ஆய்வகங்களில் पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और இதில் बैग स्थित ग्राउंड இந்த स्टेशन हमें वास्तविक समय ஒவ்வொரு पे வகையான यान की जानकारी பேலோடுகளும் उपलब्ध कराते ஒவ்வொரு रहेंगे। இடத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டது. முதல் लेकिन चतुर्थ வகையான चरण के பேலோடுகள் प्रज्वलन के குரோனோகிராஃப் समय यान 1 हमारी ग्राउंड स्टेशन की 7 दृष्टि से दूर பேலோடுகளில் जा ஒன்று चुका होगा, குரோனோகிராஃப் इसलिए शिपबोर्न VELC ट्रैकिंग என்பது या शिपबोर्न இந்திய टर्मिनल को வானியற்பியல் दक्षिणी पैसिफिक நிறுவனமானது महासागर में பெங்களூரில் स्थित किया गया है। தயாரிக்கப்பட்டது. அடுத்து वह हमें PS4 சூரிய बर्न புற 1 और ஊதா बर्न 2 இமேஜிங் की தொலைநோக்கி जानकारी சூச் उपलब्ध எனப்படுவது कराएगा। வானியல் इसके மற்றும் बाद PS4 शट ऑफ और வானியற்பியல் आदित्य L1 के பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையேயான अंतःक्षेपण की மையமானது पुष्टि कुरु புனேவில் फ्रेंच गयाना स्थित தயாரிக்கப்பட்டது. ग्राउंड स्टेशन से அடுத்தது की जाएगी। மூன்றாவதானது அஸ்பெக்ஸ் என்ற ஆதித்யா சூரிய காற்று துகள் பரிசோதனையானது இயற்பியல் ஆராய்ச்சி மையமான அகமதாபாத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது. நான்காவதான ஆதித்யாவில் உள்ள பிளாஸ்மா அனலைசர் தொகுப்பானது பாபா என்ற இந்த விண்வெளி இயற்பியல் ஆய்வகமான விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளியான திருவனந்தபுரத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டது. அடுத்து ஐந்தாவது சோலார் குறைந்த ஆற்றல் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் சோலக்ஸ் எனப்படுவதானது UR ராவ் செயற்கைக்கோள் மையமான பெங்களூரில் தயாரிக்கப்பட்டது. ஐந்தாவதான உயர் L1 ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரும் அங்கே தயாரிக்கப்பட்டது. அடுத்து மேம்பட்ட உயர் ஆறாவதான மேம்பட்ட முக்கோண உயர் தெளிவுத்திறன் டிஜிட்டல் காந்தமானியானது எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் சிஸ்டங்களுக்கான ஆய்வகம் பெங்களூரில் தயாரிக்கப்பட்டது. இதோ ஆதித்யா L1 என்ற விண்கலமானது PSLV 57 ராக்கெட் மூலம் ஏவப்படுகின்ற அந்த கவுண்டிங் ஸ்டார்ட் செய்யப்படுகிறது. மக்கள் எல்லோரும் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள். ஆதித்யா L1 மிஷன் ஃப்ரம் லான்ச் ஆஃப் PSLV C57 PSLV C57 என்ற ராக்கெட் மூலம் ஆதித்யா L1 என்ற அந்த விண்கலமானது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள அந்த L1 என்ற அந்த புள்ளியில் நிறுத்துவதற்காக இதோ கவுண்டிங் ஸ்டார்ட். -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS down. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. இந்திய நேரப்படி சரியாக PSLV C57 வகை ராக்கெட் ஆதித்யா L1 என்ற விண்கலத்தை சுமந்தபடி விண்ணில் இதோ சீறி பாய்ந்த காட்சியை உலகம் PSLV வியந்து C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ L1 என்ற அந்த புள்ளியை நோக்கி சென்று निकल கொண்டிருக்கிறது. चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान ஒரு को மணி प्रकाश करने। நேரத்துக்குள்ளாகவே L1 என்ற அந்த புள்ளியில் इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। தன்னுடைய आप பாதையை देख रहे செலுத்திக் हैं கொண்டிருக்கிறது. PSLV C57 இப்போது அது பூமி சுற்றுவட்ட பாதையை प्रथम நோக்கி चरण पूरी तरह பூமியின் सामान्य। சுற்றுவட்ட The அந்த பாதையை rocket நோக்கி flying forth, வேகமாக following சென்று nominal கொண்டிருக்கிறது. trajectory and அது developing சென்று nominal thrust. அந்த சுற்றுவட்ட The bright பாதையில் fumes against a clear நிலைநிறுத்தப்படும். midday sky. அங்கிருந்து சுமார் 125 நாட்களுக்கு Rocket launch பிறகு is more than just a sight to behold. சரியாக The roaring அந்த sound L1 and the என்ற vibrations அந்த that we can பூமிக்கும் feel here. சூரியனுக்கும் Adding to இடையேயான this, அந்த the thrill are மையப்புள்ளியை just amazing. சென்றடைந்து அங்கிருந்து அது Ground lit and air சூரியனை lit strap-ons தன்னுடைய operating together ஆய்வுக்குட்படுத்தும் with என்று the first இஸ்ரோ stage அறிவித்துள்ளது. S139. Ground lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। ஆதித்யா L1 விண்கலம் மொத்த உலகையை திரும்பி பார்க்க வைத்த தென்காசியை சேர்ந்த தமிழ் பெண். We are 100 seconds யார் past the இவர்? launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been சூரியனின் separated. வெளிப்புற பகுதியை ஆராய்வதற்காக ஆதித்யா S139 L1 model, என்ற but still விண்கலமானது thrusting. ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து This payload சதீஷ் is தவான் developed ஏவுகலத்திலிருந்து by UR Rao PSLV Satellite Center. 57 ரக ராக்கெட் மூலம்
செப்டம்பர் 2 காலை 11:50 மணிக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. குறிப்பாக ஏவப்பட்டதிலிருந்து 3 படிநிலைகளை வெற்றிகரமாக கடந்த நிலையில் அது சரியாக சுற்றுப்பாதையை வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படுவது 1 மணி நேரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்த நிகழ்வை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கூர்ந்து கவனித்து உலகுக்கு அறிவித்தனர். அதன்படி விண்கலம் 125 நாட்கள் அதன் பாதையில் பயணம் செய்து அதன் சுற்றுவட்ட பாதையில் பயணம் செய்து L1 என்ற அந்த இலக்கை அடையும். இந்த பெண் யார்? சூரிய ஆய்வுக்காக இந்தியா அனுப்பும் முதல் விண்கலமான ஆதித்யா L1 சுமார் 1475 கிலோ எடை கொண்டது. இதில் சோலார், அல்ட்ரா வயலட் இமேஜிங் டெலஸ்கோப், பிளாஸ்மா அனலைசர், எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் உள்ளிட்ட 7 வகையான ஆய்வு கருவிகள் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல் நிலவை ஆய்வு செய்ய ஏவப்பட்ட சந்திரயான் 3 திட்டங்களில் தமிழர்களின் பங்களிப்பு அதிகமாக இருந்தது. குறிப்பாக சந்திரயான் 1 திட்ட இயக்குநரான மயில்சாமி அண்ணாதுரையும், 2வது திட்ட இயக்குநரான முத்தையா வனிதாவும், சந்திரயான் 3 திட்ட இயக்குநரான வீரமுத்து வேலும் செயல்பட்டனர். சூரியனை ஆய்வு செய்ய போகும் இந்தியா இது ஆதித்யா L1 திட்ட இயக்குநராக தமிழகத்தை சேர்ந்த நிகர் ஷாஜி பணியாற்றியுள்ளார். குறிப்பாக சூரியனை ஆய்வு செய்ய ஆதித்யா L1 என்ற விண்கலம் முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பெங்களூருவில் இருக்கும் வானியல் இயற்பியல் மையம், புனேவில் உள்ள வானியல் ஆராய்ச்சி மையம் ஆகியவை இந்த விண்கல வடிவமைப்பில் பங்காற்றியுள்ளன. குறிப்பாக தென்காசி மாவட்டத்தை சார்ந்த நிகர் ஷாஜி என்ற பெண் விஞ்ஞானிதான் இந்த ஆதித்யா L1 திட்ட இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை பகுதியை சார்ந்தவர் நிகர் ஷாஜி. அதேபோல ஷேக் மீரான் சைதோன் பிவி தம்பதியினர் 2வது மகள்தான் இந்த நிகர் ஷாஜி. 1978-79 கல்வியாண்டில் செங்கோட்டை SRM அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பு 433 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளி அளவிலும் கல்வி மாவட்ட அளவிலும் முதலிடம் பிடித்தவர் நிகர் ஷாஜி. அதன் பிறகு +2 தேர்வில் 1980 மற்றும் 81ஆம் ஆண்டு கல்வியாண்டில் 1008 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளி அளவில் முதல் இடத்தை பெற்றவர். அதன் பிறகு உயர்கல்விக்காக நெல்லை அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் இளநிலை பொறியியல் படித்த அவர் அதைத் தொடர்ந்து உலக புகழ்பெற்ற பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் டெக்னாலஜி நிறுவனத்தில் மேற்படிப்பு படித்தார். மேலும் படிப்பை நிறைவு செய்த இஸ்ரோவில் அவருக்கு பணி கிடைத்தது. அமெரிக்காவில் இருக்கும் நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் உட்பட பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு சென்று நிகர் ஷாஜி विनवेली सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन அமெரிக்காவில் இருக்கும் நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் உட்பட பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு சென்று நிகர் ஷாஜி விண்வெளி ஆராய்ச்சி தொடர்பான கூடுதல் அனுபவங்களை பெற்றிருக்கிறார். குறிப்பாக நிகர் ஷாஜியின் கணவர் ஷாஜஹான் துபாயில் பொறியியலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார். நிகர் ஷாஜியின் ஒரு மகனும் உள்ளனர். நெதர்லாந்தில் விஞ்ஞானியாக பணிபுரிந்து வருகிறார். நிகர் ஷாஜியின் மகன் முகமது, அவருடைய மகள் தஸ்லீம் பெங்களூருவில் மருத்துவம் படித்து வருகிறார். குறிப்பாக இஸ்ரோவில் சூரிய ஆராய்ச்சி செய்யும் மிக முக்கிய திட்டமான L1 திட்டத்தில் இயக்குநராக உயர்ந்து தமிழ்நாட்டுக்கும் தென்காசி மண்ணுக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார் நிகர் ஷாஜி. சந்திரயான் 3 விண்கலத்தின் திட்ட இயக்குநராக வீரமுத்துவில் பணியேற்றி தமிழகத்திற்கு மிகப்பெரிய பெருமையை சேர்த்துள்ளார். அந்த வரிசையில் தற்போது நிகர் ஷாஜியின் தமிழகத்திற்கு மற்றொரு பெருமையை தேடி தந்துள்ளார். आदित्य L1 के नेटवर्क इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही URO सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी और अंत में मैग्नेटोमीटर लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है।
यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the no visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India's made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hat. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I am joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I am Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya L1 mission, Dr. Durgesh Tripati, PI of SCYT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IADS, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya L1 launch. To start with the Principal Scientist and PI of SolX, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya L1 mission so important and what are the objectives of this mission? Thanks. First of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. And sun is our own star, our dearmost star, so understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wavebands which are very important for the Earth ionospheric connections like near ultraviolet band, and the high energy particles, which is high energy radiations as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which would be available from this particular mission, which will allow us to understand the sun, its dynamics, as well as the inner heliosphere, which is an important element for the current day technology as well as the space weather aspects of it. Thank you so much for your remarks, sir. So now we move on to Dr. Anil Bharadwaj. So the sun is a very important energy source of life. Having understood that, it creates a trouble when it's angry. How does Aditya L1 helps us through the mission? Thank you and good morning, viewers. First of all, let me tell you that Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry,
there are two types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the Earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the Earth. What we are looking for from the Aditya L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they come to the Earth. We have instruments which look at not only in the sun direction, but also in other directions, for example, perpendicular to ecliptic or in the Earth directions. The impact is that we need to see when the sun becomes quite angry, what are the ways in which it is affecting the planet Earth, and L1 point being at point L1, which is just 1% away from the Earth, it is able to provide us a lot of new informations of the plasma and the electromagnetic radiations which is reaching the planet Earth. Thank you so much, sir. So now we move on to Dr. Annapurni Subramaniam. So the science behind this mission is very unique. So what's the impact of this on the Earth and also on the heliosphere? Yeah, so thank you for having me on this show. To put the thing in context, I'm the director of Indian Institute of Astrophysics, and we have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun in the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission which you get is in the terms of, it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it's already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now what's a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time, 24/7, through using this mission. And this instrument looks at the sun as though it is always in total solar eclipse. Now, why you want to have the eclipse all the time? Because you want to see the corona. Why corona? Because when sun burps, when sun is angry, the corona is what it takes the matter away. Now, what is unique about this instrument? This is going to see the corona as close as possible from the disk of the sun. Now, what is so challenging about it? It is because the sun's corona is 1,000,000 times fainter than the disk of the sun. So you have to not see the disk of the sun, but see only the corona. So this instrument is very difficult to make, challenging, but it is made. Now it's going to the orbit. And what we plan to study using this instrument is the corona, its dynamics. Through this emission line, you can actually measure the velocity by simple physics called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, and eventually how that matter will come to the Earth and the heliosphere. So it's overall this instrument, along with the others, of course, the other PI will also be explaining about it. So these holistically will give you a lot of information regarding not only the sun, but also the heliosphere. Thank you. That was very interesting, Doctor. Thank you very much. And now we'll move on to Durgesh Tripati, Dr. Durgesh Tripati. You are the PI of the for the payload suit. How is it different from other telescopes like Hubble or James Webb? And what are you going to investigate using this? Yeah, so good afternoon. My voice is going to mumble because I'm still in the awe of the launch, and one of the payload is gone there. So essentially, JWST, which is James Webb Telescope, and the Hubble Telescope, they are going to look at the universe, different objects, galaxies, star formation, and other objects you see in the universe. Whereas when we talk about Aditya L1, it is going to look at one particular object, which is our sun. And it's also kept on the other side of the Sun-Earth line at the L1 point, whereas the James Webb Telescope went on the other side of the Earth, which is at the L2 point. Now, the scientific difference, of course, they also observe in ultraviolet, but Aditya, as Professor Anil Bharadwaj and also Professor Annapurni Subramaniam alluded to, these are multi-wavelength satellite, and they will be observing all across the electromagnetic spectrum. In particular, SUIT is going to be looking at the ultraviolet radiation in 2000 to 4000 angstrom, if that matters to you, emits from the lower and the middle atmosphere of the sun. And what we want to look at that how in general the sun's atmosphere is coupled by looking at the observations at various height, and how actually this radiation is coming
and getting absorbed in the Earth's atmosphere, and what kind of effect it can have in the chemistry of ozone and oxygen, for example, and also these explosions which are happening, how much radiation they are creating, and how much effect it might have. Thank you very much, sir. And now we move on to Dr. Satish Thampi. You are connected with the payload PAPA. Already the plasma particles on the moon are analyzed. How do you analyze plasma particles in the sun? And what is the importance of solar winds and how does it impact? Thank you for giving an opportunity to come to this show. As my colleagues, they mentioned actually about the sun. Today we have the auspicious day where actually we are going to our own star, that is the sun. Just I want to tell to the viewers that actually the sun, which is our hero basically in the solar system. If you look into the mass of the solar system, 99% of the mass of the solar system is occupied by sun. And also this sun is plasma. Now when we are talking about the heliosphere, actually with this all our planets are engulfed in that thing. You know, we have been studying in decades, maybe in centuries, we have been studying about the sun. But what we are lacking actually a comprehensive approach, because sun is giving its energy mainly in three forms. The first one is the radiation, actually my colleagues already talked about, which we can do remotely from our ground. But the plasma, basically we are talking about the solar wind, what we call the space plasma, as well as the magnetic field. This can be only studied by in situ. If we study all these radiation, particles and field, then only we will get a full comprehensive understanding of the sun. Now, we are getting the first space-based observatory from the Indian soil, and we are making this opportunity. And of course, I am thankful to ISRO and all my colleagues and my teammates from VSSC and all my scientific colleagues here. This is the opportunity we got actually, we are trying to understand actually all the three things, radiation, particles and field. Already they mentioned about the radiation, now Dr. Bhuvan will be talking about field. Just I want to emphasize on the particles. That's why we named it as PAPA. PAPA means Plasma Analyzer Package for Aditya. This is developed by Space Physics Laboratory in support of the Vikram Space Center. And now this instrument has two components. If you look at the solar wind, basically it comprises of 95% protons, then alpha particles roughly around 4 to 5%, then equal number of electrons also. So our PAPA is a comprehensive package measuring both ions and the electrons. Now these electrons, like already our colleagues they mentioned actually the major transition events like coronal mass ejection, that's huge mass which is coming out of sun, basically it's a plasma. Basically when we are talking about solar wind, basically nothing but it's the extension of the corona only, that's atmosphere. Now these particles actually, they only actually modulate the energy and momentum of the planetary atmospheres. See, when the sun is quiet, like it is not aggressive, sun is what we are getting the ambient solar wind. So if you look into that thing actually, that one actually gives what we call about the interactions, what we call the normal routine phenomenon which is happening on there. But when there is sun is angry, it gives like in a CME, or these sort of events are happening, that is really going to affect our planets. That's what we call the space weather. Now our intention is to understand, first of all actually what these effects, basically the solar wind, in the ambient condition as well as during this transition events, how this solar wind behaves, and also how this coronal mass ejections which is passing through different planets, how actually, what are the different things, like what we call about the microphysics, macrophysics and the mesophysics of that. That we want to understand. So one thing is actually it's a physics objective to understand, because we are getting an ideal point, the Lagrangian point, which is in the sun-earth plane, and we will be seeing the events exactly there. Second thing is actually, we can definitely monitor the parameters. Like what if the PAPA will measure the electrons and ions, we will be getting energy, direction and angular information, mass information. So if we know these things related to electrons we don't know the mass, but for the ions we are getting the mass information. Coupling all this information, actually what we can do is we can derive the plasma moments. That will be definitely going to the modeling part, actually dynamics part, and that will definitely going to tell about the effect of the space weather effects. So in due course actually, with the yellow, in addition to other L5 missions, we will be able to tell. This is the importance of the plasma mission. That actually, as we mentioned, actually earlier with the lunar mission we achieved, we tried to understand that thing, really change this plasma studies, change the perspective of the moon. Now all they will give more particular. Yes. Thank you, sir. Thank you so much for that, sir. And now we move on to Dr. Dipankar Banerjee. So, you manage the beautiful solar observatory at Nainital. How do you think the studies of heliophysics will supplement Aditya L1? Can you tell us something about the history of solar observatories in India? That's right. India has a long tradition of looking at the sun from the ground. In fact, from Kodaikanal Observatory, we have been observing the sun for more than 100 years. And also we have beautiful, solar observatory at Udaipur, in the lakeside, and at Nainital,
we are looking at the sun. But there are limitations of looking at the sun from the ground because you can only see the lower atmosphere of the sun. So this was very, very important that we could go to the space, and this is a fantastic opportunity. Originally, more than 10 years back, we were only looking at a small satellite program, and then Professor U.R. Rao suddenly came up with this idea, why are we taking baby steps? We should think big. We should go to much longer distance. And then this opportunity came in, the Lagrangian 1 mission. The entire country, all the scientific institutions got very much highly motivated. There are multiple payloads were then proposed. So eventually now we have a Lagrangian 1 observatory class mission. And as you heard from my colleagues, that it is a multi-wavelength observatory. So that's very important to have the shorter wavelength coverage from the space. And in addition, the ground-based observations are also important. So a combination of the ground-based telescope and the space-based platform is very, very important. And since you asked about the question about the, how Aditya in the overall heliophysics research within the international scenario, we only have 3 spacecraft around Lagrangian 1 point primarily from NASA and ESA. So I think again this is a fantastic achievement from India. If you could reach L1 with the full observatory class mission, it will really open a new window altogether. So I think this is a great opportunity, and we are all looking forward. And as I mentioned, probably we'll request that, a better ground-based facility. We have already projected a National Large Solar Telescope project from the ground. I think this is now high time we have a very nice ground-based telescope also to complement the capabilities of Aditya L1. Thank you very much, sir. Indeed, it's a very great opportunity. And now we move on to Dr. Vipin K. Yadav. So you're in charge of the magnetometer. What is the contribution of magnetometer to Aditya program? You see, the magnetic field measurements are very crucial in space, and especially at L1 point. What we are going to measure with magnetometer is the interplanetary magnetic field that is coming all the way from Sun and towards the Earth. So typically these values at L1 point are around 5 to 10 nanotesla. But these values increases whenever there is an extreme solar event such as the coronal mass ejection or say a solar magnetic storms. Now these events are crucial to monitor the near Earth space weather because these can have an effect on the life on Earth. If you remember Quebec, there was an event when the power lines were snapped a few years ago. That was because of an extreme solar event. So to keep an eye on the surroundings of Earth, we need these measurements, and apart from that, for solar wind observations also, these measurements will be crucial. Thank you. Thank you very much, sir. So now we move on to Dr. Anuj Nandi. So what is the importance of solar flares and the impact in heliospheres? And how does Aditya L1 contribute to all of this? Good afternoon, viewers. As my colleagues already pointed out the importance of this mission and the instruments about. So the thing is, as you know, that solar flares are the energetic and explosive energy release in few seconds to minutes time scale, and it is order of 10 to 27 hours to 10 to 32 hours. Now the thing is, these solar flares, why it is important is because the solar flares actually tells the dynamics and activity in the sun. So the thing is, there are 2 unique instruments built by URL Satellite Center that is going to cover the solar flares from 1 kV to extremely high energy hour 200 kV. And we know that visible sun is only 6000 degree Kelvin temperature, whereas the outer surface of the sun is million degree Kelvin. So the thing is, why there is disparity? So I think these 2 instruments, along with the other 2 instruments, VLC and SUIT, we are going to address this $1 million questions as well as why there is difference. Thank you. Thank you very much, sir. And now I'd like to go back to Dr. Anil Bharadwaj. So there are many satellites that are sent to the space by other nations. So what makes Aditya L1 different from these satellites? Well, that's a very good question because first of all, let me again tell you that India will be the third space agency to have a mission at L1 point. And I just mentioned that it is multi-wavelength, multi-instrument and multi-direction, and it measures particle, field and radiations. So you don't have such kind of satellites existing at L1 point so far and currently.
That makes Aditya L1 absolutely unique because we are going to measure remotely, in situ, and particles and fields. I was also mentioning about multi-direction, and that is coming from the aspects payload, which stands for Aditya Solar and Particle Experiments. And this is going to measure particles ranging from 100 EVs going to several MeVs, which is essential for us to know because when the CMEs are happening or the sun is quite angry, the plasma which is coming out from the sun ranges from several EVs to several MeVs. And therefore, we should know in what direction the plasma is coming and whether the plasma is getting accelerated in between when it comes from sun towards earth. And therefore, there is a multi-direction information which is available from the aspects payload because it consists of two sensors, SWIS and STEP, essentially giving you in two different energy bands, and therefore we'll be able to quantify the CME, CIRs, and all the process which is happening on the sun, which gives out coronal mass ejections. Thank you. Thank you very much, sir, for your remarks. And now finally we move on to the principal scientist, Dr. Sankar Subramaniam. So how does the Indian science community seek to capitalize on ISRO's space capabilities, especially these observatory missions like Astrostat and Aditya L1? Yeah, so now ISRO has established that it has a capability to send observatory class missions anywhere in the interplanetary medium. ISRO also is developing capability for small satellite missions like a nanosat, CubeSat, as well as a small satellite capability. That is something which especially a heliophysics community could utilize it because we can, at a low cost, we can launch many more such instruments which are essential for heliophysics community here in India. So, and also the bigger mission takes its own life cycle because it requires technologies to be developed for bigger missions. So in between these big missions, if we capitalize on these small satellite missions, and that will enhance the science capability of our country to the next level. And as you know, the science and technologies are always synergized. As the technology improves, your science improves. When I started my career in solar physics, I started with a photospheric magnetic field. Now we are in a position where we can do coronal magnetic field with Aditya L1, which was not feasible when I was doing my PhD. So similarly, as we move on and as the technology starts to improve, we would be able to generate much more capable instruments, much more compact instruments, which will enable us to do much more science than what we can currently do. So we look forward to capitalize on ISRO's capabilities, both at the large scale as well as at the small scale instruments, and also its capability for developing new technologies in the near future. Thank you very much, sir. That was very interesting. And to end this, I have a last question to Dr. Dipankar Banerjee. And it's about what kinds of outreach is possible through this launch to energize the scientific community. This is a very, very important question, and we are proud to be Indian now after the Chandrayaan success. I think it's just not the students, it's the entire country is excited. And we got this opportunity to now travel towards sun. So it is very important that the younger generation, comes into the research and also utilizes the data. These scientific missions are for the community, and it has to be the community driven. So some of our scientists, who have been engaged with this mission for decades, we understand what is expected to be, this data. But the younger generation, they need to be trained. And so for that reason, we also have a Aditya support cell at Nainital, and we are going around in the country. We are regularly conducting workshops. So through these workshops and training program, we really want to reach out to other, people who are particularly in the universities or IITs, because they have so far not been directly involved with the Aditya mission. So I think we are really, really going out, and we
expect that the youngsters, the next generation will come and utilize this data, because the data is for the community. So unless we have more users, we will not be able to effectively utilize the data, scientific data which is coming, and the way we can help the community at large. Thank you. Thank you very much, sir. I think it is very important for us also to reach out to schools and colleges, because the younger generation should be told about this kind of activities which is happening in the country. Chandrayaan 3 launch has galvanized the whole nation, and everybody is interested to know what all is happening in the science and technology within the country. And therefore, this mission, along with the Chandrayaan 3 mission, that is Aditya mission and Chandrayaan 3 mission, is going to give us a lot of new information which is going to be very beneficial for the country. Thank you. Thank you very much. Thank you everybody for participating in this discussion. And now we move on to the control room. Thank you, Srinidhi, and I thank all the panelists for enlightening us about the high-tech science that Aditya L1 is about to do. जी हाँ, अभी आपने सुना इसरो के तथा अन्य संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवालों के बहुत ही रोचक उत्तर दिए हैं। इस दौरान चतुर्थ चरण के बर्न 1 को कंफर्म किया गया है फिजी टेलीमेट्री स्थित स्टेशन से। इसमें यान में होने वाले त्वरण के बदलाव को मापा जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि यान के इंजन में शुरुआत हुई थी या नहीं, और इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है, लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है। और अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है, यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। आज 11:50 पर प्रमोचित हुए PSLV C57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था और फिर जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। शिपबॉर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data. अब हमारे ग्राफ को वास्तविक समय से दिखाया जा रहा है। वास्तविक डेटा है जो अब हम देख पा रहे हैं। Welcome back to the live coverage of PSLV C57 Aditya L1 mission. The launch took place at 11:50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Charles, Sriharikota. The first, second and third stage of the launch vehicle have performed normally, and the launch vehicle was in the no visibility range for the ground tracking stations. Shipborne terminal in Pacific Ocean has started to acquire signal 51 minutes into the flight. सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। कुछ क्षणों में हम चतुर्थ चरण के पुनः प्रज्वलन को देखेंगे। In the past 26 minutes or so, the ground trace for the flight was being updated by extrapolation.
Fourth stage is started for band 2. यहाँ अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोसिंग फेज के पश्चात। यह वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं क्रूज स्टेशन से। Very happy piece of news here. Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. Around 14 more minutes to go for the spacecraft injection. जी हाँ, अभी भी लगभग 14 मिनट बाकी हैं हमारे अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को अंतक्षेपण के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कालावधि जब अंतरिक्ष यान या हमारा यान हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है, इस कालावधि में ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं। जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं, तब इन आंकड़ों का प्रसारण होता है और वहां से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से गुजरा। Fourth stage performance normal. The fourth stage performing normally. The second burn is expected to last for 472 seconds. यह चतुर्थ चरण है PSLV XL रॉकेट का। इसमें 2.5 टन के नोदक का इस्तेमाल हो रहा है। यह तरल नोदक हैं। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। हर एक 7.33 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इस तरह कुल प्रणोद 14.6 किलोन्यूटन का होता है। इस प्रज्वलन काल में इसे 472 सेकंड तक प्रज्वलित रखा जाएगा। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। We are close to 55 minutes 30 seconds past the launch. PS4 stage currently burning for the second time. Fourth stage performance normal. Intended trajectory closely matching the prediction. Presently the shipborne terminal is acquiring the signal. Few seconds later, there will be another no visibility phase before Koru starts to acquire signal. जी अभी द्वितीय बर्न चालू है PS4 स्टेज का। अभी कुछ 200 और सेकंड चलकर यह शांत हो जाएगा। सूर्य एक बड़ा और हमेशा से एक समीप का सितारा रहा है हमारे लिए। असल में यह गर्म आग का गोला है जो अनगिनत हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा प्राप्त करता है और इस ऊर्जा से इस सौर मंडल को एक परिवार की भांति समेटे हुए है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ही हमारी ऊर्जा स्रोत है और इस जीवन जो हम जानते हैं उसका भी स्रोत है।
The telemetry signal break will be approximately 205 seconds. During this non-visibility period, ground trace and flight parameters will not be updated. यान फिर से अंतर्दृष्टि हो चुका है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। अगला ट्रैकिंग स्टेशन कुरु स्थित फ्रेंच गयाना स्थित कुरु स्टेशन से हमें आंकड़े उपलब्ध होंगे कुछ ही समय में। After being injected into the space, the Aditya L1 will not travel directly to the L1 point. Transfer maneuvers will be performed to position the spacecraft in a halo orbit. Aditya L1 will first be made to perform maneuvers in Earth orbit. Adjustments will be made in its orbital parameters. After ascertaining the normalcy of the craft, its systems, payloads, and the orbital parameters, burn to exit Earth's sphere of influence will be initiated. After exit from SOI, the cruise phase will start and subsequently the spacecraft will be injected into a large halo orbit along L1. The total travel time from launch to L1 will take about 4 months for Aditya L1. इस दौरान आइए आपको अवगत करा दें आदित्य L1 के मुख्य उद्देश्य से। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम के असर का अध्ययन करना। इस कार्य के लिए इसमें 7 निर्धार लगे हुए हैं जिनकी मदद से आदित्य L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा। विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: सूर्य के ऊपरी परत जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं इसकी गतिकी का अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल तापमान, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, सूर्य के कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए आंकड़े प्रदान करना और यथास्थिति कण और प्लाज्मा वातावरण के परीक्षण करना। वर्तमान में आरओडी ने घोषणा की चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है, उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है और वो बंद हो चुका है और इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य L1 के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। We are now eagerly awaiting the injection of the satellite as we have the confirmation from the Range Operations Director that the thrust cutoff for 4th stage of PSLV has been achieved. We are 1 hour into the flight. कुछ ही क्षणों में क्रूज स्थित ग्राउंड स्टेशन से इसकी पुष्टि की जाएगी। Highly anticipated event next is the separation event of Aditya L1 spacecraft. यान अपने निर्धारित कक्षा की ओर
प्रशिक्षणों में इसकी पुष्टि होनी बाकी है। यहाँ से अंतरिक्ष यान आदित्य L1 का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण अभी बाकी है। For Aditya L1, ISRO has developed advanced flight dynamic software to obtain past trajectory data from tracking, apply mathematical computation to calculate present and future location of the spacecraft in a process known as orbit determination. With the correct orbital parameters at the time of injection are of prime importance. अब तक कुल 22 और मिशनों को नासा ईसा चरणों में और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 mission accomplished, handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been accomplished. John has injected Aditya L1 satellite into the desired intermediate orbit. Pslv C57 Aditya L1 mission is accomplished. आदित्य L1 को पूर्ण परिशुद्धता से इसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके बाद वह अपने आगे की सफर जारी रखेगा L1 पॉइंट के लिए। Do join us for the address by Chairman ISRO Secretary Department of Space Shri S. Somnath. सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, बधाइयां इस मिशन की सफलता के लिए। अब हम आपको लिए चलते हैं अध्यक्ष महोदय के एड्रेसिंग के लिए। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now from now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft for its long journey and being put around the halo orbit of L1. So with me, the mission executives are there. Mr. Biju, the mission director, and Nigar Shaji, the director of the satellite project. So let them join me. Our Honorable Minister of State for Science, Technology and Space is here, Dr. Jitendra Singh. So I request him to speak a few words. Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen by opening up new vistas for India's space sector and telling us that sky is not the limit. Thanks also, Honorable PM, for giving us the confidence, the courage and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond. And thanks also
for making us realize the enormous potential of our space fraternity. Ladies and gentlemen, Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. To name a few, the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, the National Aerospace Laboratories, the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, the Nijri, NGRI, Nagpur, the IIT Kharagpur, IIT Madras, IIT Delhi, IIT Mumbai, and the list is too long. But that, having said that, gives me the confidence to say that this day, the 2nd of September 2023, is a day of reckoning when we move on into the next 25 years of Amrit Kal, and Mother India pledges with the collective will and collective effort of our 140 crore children to reach and occupy the place of pride on the world pedestal. Congratulations once again, Chairman Somanath, the entire ISRO team, and the entire countrymen. May I request the Project Director of Aditya L1, Nikhil Shaji, to say a few words. Good afternoon. It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards the L1. We have our Earth burns to rise to orbit, and followed by the trans L1 injection, and finally insertion into the halo orbit in the Sun at Lagrangian point L1. Once this Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC, and all the Center Directors for their support and guidance for making this mission possible. And my thanks are due to my project team and all the project executives across the center, payload teams, especially the teams from the IAA and IUCA, for the relentless effort in building the payload as well as the spacecraft. And my special thanks to the expert committee who have been guiding all through the entire project life cycle. And I thank all the industrial partners and the entire URSC team for their invaluable contribution. And I feel really honored and privileged to be part of this mission. And at this juncture, I would like to remember Professor Yuar, who sowed the seed for this mission, and looking forward for a successful halo orbit insertion and further great science output from the Aditya L1 mission. Thank you all. Biju, the mission director and the project director of PSLV. Good afternoon to all. My big salute to all of you for achieving this wonderful mission of Aditya. We have injected Aditya in its intermediate orbit. PSLV in its 59th mission has successfully accomplished injecting Aditya L1 in its intermediate orbit. It's all because of the dedicated effort of all of you. The challenging requirements given by satellite team was indeed it was very challenging to meet the orbital requirements. We have gone for a new mission design strategy. We have gone through numerous simulations to validate this, and that is the proof that you are having now.
I take this opportunity to thank each and every one of you for achieving this wonderful mission. I take this opportunity to thank all my review forums, chairman and members of all review forums, and our industry partners for giving high reliable systems for PSLV and all our family members. With this, our capability of PSLV has increased manifold to venture into new missions, to new and challenging missions. I take this opportunity to thank my project team led by our Sri M.J. Lal as well as Damodaran, Vehicle Director and Associate Vehicle Director in leading the entire campaign. I wish our satellite team an excellent time ahead for completing all the operations and completing all scientific objectives they have envisaged. Thank you all. Thank you very much. Thank you everybody for spending your time watching this mission and also supporting us and congratulating us, and we joined the entire country. We are very proud of the fact that we could do this mission, Aditya L1 mission, just following the Chandrayaan 3 activities, and all of you are aware that the lander and the rover are still functioning, and our team is with the scientific instruments doing a lot of work now. And the good news is that the rover has moved almost 100 meters from the lander, and we are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days, because it has to withstand the night. So until we hear about them later, so I would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work of building the very strong space infrastructure and capability for India, and which will be becoming one of the strong pillars for science and technology for this nation. And thank you so much for the contributions once again, and wish you all the best for meeting you until for next mission from Pslv C57 Space Center. Thank you. Contribution from across the center, this could be done. So let me start with the Director VSSC. Good afternoon, India. So this is the 59th mission of PSLV, and 1993 was the first mission. So this is the 30th year of PSLV. So it's PSLV is on the threshold of Shakti Purti. With the next launch, it will be crossing, making 60th launch. I wish all the very best to the satellite team, all payload specialists for the operation of the payloads and satellite in coming days. And I'm taking seconds. Minus 25 seconds. PS2, VSP open. Minus 20 seconds. PS indication out of 0. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent liftoff of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky.
A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill, are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage, S139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air-lit strap-on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes.